prompted you to start? It's really very important. I hope it spreads from here, and you will be getting exposed to certain things, and then it's not that it ends here. It should like we on in the nuclear program chain reaction. It should start chain reaction. What you learn from here, you should transmit to others, and they should transmit to that way. It gets diverging, and then it reaches the masses. As far as I mean, teachers, all we know, like they are the backbone of our society. I mean, you can't imagine like a society without teachers, because ultimately, next to parents, they are responsible for shaping up the person's personality. Especially, I'm happy because this is meant for rural teachers, or teachers from rural areas rather. Say I belong to a very remote village, like born and brought up and educated in a village, and then I am here for almost 30 years. So the way we are educated and the way our kids are getting educated, are, like I know, like in my own life, I realize that a big difference there. Say in terms of infrastructure, in terms of the school, like they're mostly dependent on government schools, unlike in the urban areas where they're educated in private schools, mostly those who can afford. Then there are like coaching centers here and there everywhere. Villages, of course, things are changing nowadays with the internet and all, but still there is a big divide, urban rural divide, what do you call. Even we don't have electricity around around 24 hours in villages. In my time, we many of you also might have studied in hurricane lamp or something like that without electricity. They walk to school for like sometimes 5 miles. They're going to school so that much time they're spending for and then the kids in rural areas are also, villages are also different from the urban kids. Here the kids are more protected, and they are like all exposed to many what you call it, biotic and abiotic stresses, and that also helps them grow as a kid, as a tough person. So anyway, coming to the teacher's job, like what I'm trying to say is, teachers are important everywhere, but more so in the villages, because they're solely dependent on you. They're solely dependent on you for their career, for their personal development, for their overall growth. So I hope that from this program you learn something new, unique, and it's not only the message is not only some demonstration or something, like it's overall how to grow interest in science and technology in village kids. So with this, I will stop my short speech. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing the importance of the research at ground level and how it can transfer from one lab chain to another chain, and it can go to impact the school level students. And in the integrated program. Now, I would like to have with us, we have a very young and dynamic chairperson of INYAS, Dr. Rajendra Dhaka with us, and I would request him to address the gathering of RuSETUP, which is being organized by INYAS and INSA Mumbai chapter. Dr. Dhaka, please. Thank you, Santosh. Can you hear me? Yes. Yes. Good morning, everyone. So on behalf of INYAS, let me welcome all of you, Professor Ravindra Kumar, Professor Mukherjee, my INYAS colleagues, all my teacher fellows,
from different areas who have come all along to attend this event. So welcome all of you to this event. And as my previous speaker said, the teachers are the backbone of our society, particularly at rural areas. Vivek, थोड़ा सा change कर देंगे view. I'm not able to see anyone. I think. Okay, 1 minute. Yeah. Earlier the view was better. No, this camera should face audience. So let me tell you a little bit about this program. As you know, this is the flagship event of INYAS. We thought about this type of program last year, where we as INYAS members, I'm sure Santosh has already discussed a little bit about INYAS. So INYAS was founded in 2014, so already 6, 7, 8 years old by INSA. And our main, goal is to promote science at all levels, starting from school, colleges, and all PhD level, as well as the independent young researchers. And as I was just saying that this step for rural area development, we thought about last year. After a lot of discussion, we came up with such proposal to have this type of training program for school school teachers, where we can connect through school teachers to students, and in the end we want to have this benefit to students from the schools at rural areas. And I'm happy that I'm addressing and I'm joining this event from my village in Rajasthan. So this happened fortunately, that this gives me a different pleasure as well. And this is the first event in this series. We have already planned few events in the month of June, July, and this is the first event. So I want to also thank Vivek, Santosh, Virender, and all my INYAS colleagues at Mumbai chapter for nicely organizing, coordinating, and having this event on time. More importantly, I want to thank Professor Ravindra Kumar, Mumbai INSA local chapter convener, who have supported us, always encouraged us to organize this event. And without his support, I think it was not possible for INYAS only to organize such a big event at this scale. So Professor Ravindra Kumar, INYAS is really grateful to you for supporting us for this event, and I am sure that we will have your support in future activities as well. Now I will not take too much time. I want to request all my teacher colleagues who, as I said, who have come from different areas of Maharashtra for this event. So I would like to request all of you to take active participation in all the sessions. And then we will, of course, after the event, we will come back to you and we'll try to connect with students through you. And that was the aim, when we were thinking and initiated this program in INYAS. So, of course, Santosh and Vivek will tell you more. But our aim is to have the real impact at the rural level, at the level where we really need to contribute to motivate students for science education or for higher studies. So I really thank all of you. And with this, I will stop here. Thank you all. Thank you, Dr. Dhaka, for addressing our audience and highlighting the importance of RuSETUP and INYAS, and how event of such domain can play a very, very important role in growth of rural school teachers, and how they can expose them to an advanced lab and research demonstration. Let me tell you, INYAS has been associated with a lot of such activities, and we highlight a lot of this program in YouTube as well. So if you want to connect with INYAS event, you can contact Vivek or any of one of us at INYAS. And this is just the beginning. INYAS will try to work as much as possible in highlighting the importance of research and reaching to all globally, all around the country at different schools, whether it is in village or any kind of urban area. Thank you, one and all. I would now request the coordinator, Mumbai chapter, INYAS, Dr. Vivek Parkar,
to address the gathering and highlighting the importance of INYAS and what kind of outreach it does and what kind of changes it brings to in updating the research and study level at the class and at the top level. Vivek, please. Yeah. Right. ओके, स्वागत आहे. आपल्या कार्यक्रमाचे आजचे प्रमुख पाहुणे आहेत डॉक्टर प्रसून मुखर्जी, इन्सा फेलो, डॉक्टर रवींद्र कुमार, इन्सा मुंबई चॅप्टर कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर जयेंद्र जोशी, मराठी विज्ञान परिषद सहाय्यक, आणि आपले पहिले डेमॉन्स्ट्रेटर आहेत ते. नंतर माझे सहाय्यक सहकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता आणि पीएचडी स्टुडंट त्यांचे पीएचडी स्टुडंट, आणि तुम्ही सर्व शिक्षक वर्ग. सर्वांचे आपल्या इनियास फ्लॅगशिप इव्हेंट जो मी स्टार्ट करतो, RuSETUP, रुरल सायन्स एज्युकेशन अँड अकॅडमिक युटिलिटी प्रोग्राम. तर या प्रोग्रामचं ऑर्गनायझेशन इनियास मुंबई चॅप्टर आणि इन्सा मुंबई चॅप्टर यांच्या जॉईंट कोऑर्डिनेशन होत आहे. आणि त्यासाठी पूर्ण मदत आम्हाला HBCSE पुणे सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशन या संस्थेने आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला. त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. हे थोडक्यात मी फक्त हे इनियासचे काय काय ऍक्टिव्हिटीज चालतात त्याबद्दल एक प्रेझेंटेशन तयार केले, ते तुम्हाला दाखवतो. ओके, सो INYAS is actually started in 2014. 2014 मध्ये याची सुरुवात झाली आणि so you can see here. Okay, so INYAS की आमचे एक वेदवाक्य आहे, स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स अ बिग चेंज. एक छोटीशी सुरुवात करतो आम्ही सो दॅट काहीतरी बिग चेंज आपल्या सोसायटीमध्ये दिसेल असं एक सुरुवात आहे. आणि ही जी यंग अकॅडमी आहे त्याची फक्त आमचे मेंबर जे आहेत ते बिलो 40 इयर्स, जे 40 वर्ष खाली जे संशोधन करतात, संशोधक आहेत, त्यांना त्यांची फक्त निवड या अकॅडमीमध्ये सुरू होते. तर यामध्ये सगळे सब्जेक्ट आहेत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॅथमॅटिक्स, इंजिनिअरिंग चे सायंटिस्ट, त्या फील्डमध्ये काम करणारे सायंटिस्ट या ऑर्गनायझेशनमध्ये सिलेक्ट केले जातात. इट इज बाय सिलेक्शन, इट इज नॉट बाय चॉईस. ओके, सो एव्हरी इयर काही सीट्स अलॉकेट केल्या जातात डिफरंट सब्जेक्टसाठी आणि त्यानंतर त्याचे सिलेक्शन होतं. तर आता आमचं विजन काय आहे, तर एंगेजिंग इन इंटरडिसिप्लिनरी अँड इंटरजनरेशनल डायलॉग ऑन सायंटिफिक इश्यूज. म्हणजे प्रत्येक फील्डमधले इंटरडिसिप्लिनरी फील्डमध्ये आम्हाला डायलॉग्स करायचे, प्लस इंटरजनरेशनल म्हणजे इव्हन फ्रॉम स्कूल लेवल टू दी हायेस्ट लेवल आम्हाला डायलॉग मध्ये पार्टिसिपेट करायचं आहे. त्यासाठी आमचं विजन काय आहे, तर प्रमोशन ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड आउटरीच हे आमचं मेन उद्दिष्ट आहे. नेटवर्किंग अमंग young scientists across India, that is one of our goal. Then supporting young scientists in career development and independence, building scientific temperament across the country and collaboration with the other young academies of in the worldwide. So आमचे स्ट्रक्चर असं आहे की असं आमच्याकडे एक चेअरपर्सन आहे, जस्ट डॉक्टर राजेंद्र ढाका. सो चेअरपर्सन टेन्युअर इज फॉर 2 years, 2 वर्ष त्यांचं निवड केली जाते. नंतर कोर कमिटी मेंबर्स असतात, दॅट इज टोटल इज 9 members प्रेझेंटली, अँड त्यांचं पण टेन्युअर 2 वर्ष असतं. आणि टोटल मेंबर्स आमचे करंट मेंबर्स 102 members आतापर्यंत आहेत. अँड इट्स 5 years old like INYAS started in 2014. So and also we have alumni of number of 48. So 5 वर्षांची मेंबरशिप आहे आणि 5 वर्षानंतर they are called as alumni of INYAS. ओके, सो ही आमची प्रेझेंट कोर कमिटी आहे. हे राजेंद्र ढाका जस्ट तुमच्याबरोबर बोलले, चेअर ऑफ INYAS. आणि प्रत्येक फील्डमध्ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॅथमॅटिक्स यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या कमिटीमध्ये आहे. आणि इव्हन मॅथमॅटिक्स ॲज वेल एज इंजिनिअरिंग सायन्सेस. ओके, सो ही प्रेझेंट आमची कोर कमिटी आहे जी फॉर नेक्स्ट 2 years साठी ऍक्टिव्ह असेल. ओके, तर आमचं काय उद्दिष्ट आहे, तर सायन्स कम्युनिकेशन अँड आउटरीच. तर INYAS हे डिफरंट लेवलवर काम करतो. एक स्कूल लेवल आहे, कॉलेज लेवल, नंतर सोसायटी अँड अर्ली करिअर रिसर्च. ओके,
इट्स नॉट विजिबल. ओके फाईन. सो स्कूल लेवलला आम्ही काय करतो तर सायन्स कॅम्प घेतो किंवा वर्कशॉप घेतो. कॉलेज लेवलला सायंटिफिक सेमिनार्स आणि स्किल डेव्हलपमेंट वर्कशॉप्स. नंतर पीएचडी पोस्टडॉक साठी आम्ही स्किल डेव्हलपमेंट वर्कशॉप्स किंवा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम प्रिपरेशन वर्कशॉप घेतो. अर्ली कॅरियर रिसर्च साठी नेटवर्किंग स्किल डेव्हलपमेंट वर्कशॉप आणि ऍडव्हान्स लेवल मीटिंग्स. आणि सोसायटीसाठी आमचे पब्लिक लेक्चर्स आहेत आणि सर्वे एज वेल एज व्हाईट पेपर्स. सो दिस इज द ब्रॉड आउटलाईन ऑफ INYAS. सो आउटरीच मध्ये आम्ही मेन म्हणजे सायन्स कॅम्प, रिमोट एरिया लेक्चर्स, प्रत्येक गावागावात जाऊन आमचे INYAS सदस्य मुलांना मार्गदर्शन करतात, स्कूल स्टुडंट एज वेल एज दी कॉलेज स्टुडंट्स. ट्रेनिंगसाठी आम्ही वर्कशॉप घेतो, वेबिनार्स घेतो, म्हणजे तुम्हाला दाखवून नंतर काही स्लाइड्स मध्ये. नंतर कम्युनिटी अवेअरनेससाठी आम्ही बरेचसे प्रोग्राम घेतलेले आहेत, ते पण तुम्हाला दाखवेन. नंतर पब्लिकेशन्स, इंडियन जर्नल्स साठी आम्ही पण भरपूर प्रमोट करण्याचं काम करतोय. INSA आणि रेझोनन्स या 2 जर्नल्स आहेत, त्या फक्त इंडियन जर्नल्स आहेत, त्यासाठी आमचं योगदान देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. पॉलिसी मेकर्ससाठी आम्ही व्हाईट पेपर्स लिहिलेले आहेत, जे पॉलिसी मेकर्स पर्यंत लाईक प्रिन्सिपल सायंटिफिक ऍडवायझर पर्यंत आम्ही ते पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. काही सर्वे घेतो त्यासाठी. नॅशनल टास्क फोर्सशी आमचं कनेक्शन आहे. नंतर नॅशनल आणि इंटरनॅशनल एजन्सीज आहेत, ज्या यंग अकॅडमीज आहेत, त्यांच्याशी पण आमचं व्यवहार चालतो. लाईक INSA, नासी, ISC या तिघांशी आमचं कोऑर्डिनेशन चालतं. इनफॅक्ट ग्लोबल यंग अकॅडमी ही पण एक यंग अकॅडमी आहे, इज फॉर वर्ल्ड वाईड. ओके, ती वर्ल्ड वाईड अकॅडमी पण साठी आम्ही त्यांच्याबरोबर संलग्न आहोत आणि इतर नॅशनल यंग अकॅडमीज. नंतर सायंटिफिक मीटिंग साठी बरेचसे आम्ही प्रोग्राम करतो, कॉन्फरन्सेस, सिम्पोजियम्स, अॅन्युअल मीटिंग्स आणि नॅशनल फ्रंटियर ऑफ सायन्स मीटिंग्स. सो जस्ट आय विल हायलाइट फ्यू ऑफ दी थिंग्स which have happened recently. Like last 2 years मध्ये आम्ही काय घेतलं कारण तुमच्यासाठी एक थोडक्यात सांगतो. तुम्हाला माहिती आहे 2020 पासून आपल्याला COVID-19 सुरुवात झालं आणि सगळेजण ऑनलाईन होतं. तर COVID-19 अवेअरनेससाठी आम्ही काय प्रोग्राम केले त्या संदर्भात सांगतो. तर दिस इज वन ऑफ द वेबिनार सीरीज. इट इज जॉइंटली ऑर्गनाइज्ड बाय INSA and INYAS. It is called विज्ञान सेतू webinar series on COVID-19. So it started in May 2020 and up to July 2021. Like every 2 weeks we have these webinars and all the experts from different fields. वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये त्या फील्ड मध्ये एक्सपर्ट्स लोक आहेत, त्यांना आम्ही आमच्या प्लॅटफॉर्मवर बोलवलं आणि त्यांची मुलाखत घेतली होती आणि ते सगळे आमच्या INYAS YouTube चॅनलवर अवेलेबल आहेत. तर आतापर्यंत जवळपास 23,000 व्ह्यूज आहेत त्या डिफरंट टॉपिक्सला. आणि सो इट इज ऍक्च्युली COVID-19 अवेअरनेस साठी आम्ही हे प्रयत्न केला होता. त्यानंतर एक COVID-19 आणि व्हॅक्सिन अवेअरनेस प्रोग्राम. सो इट वॉज स्टार्टेड April 6, 2021. त्याचं लॉन्च केलं गेलं. DST सेक्रेटरी प्रोफेसर आशुतोष कुमार यांनी त्याचं इनॉग्रेट केलं होतं आणि त्यासाठी आम्ही हे डिफरंट लँग्वेजेस मध्ये तुम्ही बघताय भोजपुरी, काश्मीरी, मराठी, उडिया डिफरंट लँग्वेजेस मध्ये आम्ही हे COVID-19 व्हॅक्सिन अवेअरनेस प्रोग्राम राबवला होता आणि प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा तालुक्यामध्ये आपण हे बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट केले होते. तर असे हे अवेअरनेससाठी आम्ही चालवलं होतं प्रोग्राम. नंतर ज्ञानदीपिका वेबिनार सिरीज हे पण सिमिलर वेबिनार सिरीज सुरू केली होती की व्हॅक्सिन अवेअरनेससाठी काय करता येईल. त्यासाठी आमचे INYASचे काही ऑर्गनायझर्स आहेत, त्यांनी हे मंथली व्हॅक्सिन अवेअरनेस सिरीज घेतली होती फ्रॉम February 2021 and it is also available on our INYAS YouTube channel. Then promotion of Indian science journals. Okay, so this is also one of our objectives. So आम्ही त्या प्रमोट करण्यासाठी एक रेझोनन्स नावाचं आर्टिकल आहे किंवा इतर स्प्रिंगर आर्टिकल आहे, INSAचे एक सेपरेट प्रोसिडिंग्स निघते, त्याला प्रमोट करण्यासाठी आम्ही मॅन्युस्क्रिप्ट मागवल्या होत्या आणि अशा प्रकारे आमचं इंडियन सायन्सचं प्रमोशनचं काम झालं. नंतर INDIA's पास्ट अँड प्रेझेंट सायंटिस्ट ऑफ इंडिया. सो हा एक प्रोग्राम आम्ही सुरू केला होता की वेगवेगळे इमिनेंट स्पीकर्स आम्ही बोलवले होते आणि त्यांच्या तुम्ही आम्ही इमिनेंट सायंटिस्ट बद्दल ऐकलं होतं, ते त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये होते. लाईक यू कॅन सी हिअर माधवन नायर इज स्पीकिंग अबाउट विक्रम साराभाई. सो एव्हरी वीकेंड आम्ही हा प्रोग्राम चालू केला होता. असे ऑलमोस्ट लाईक 4-5 लेक्चर्स आम्ही घेतले होते डिफरंट टॉपिक्सवर आणि त्याला हे सगळे INYAS YouTube चॅनलला अवेलेबल आहे. नंतर इंटरनॅशनल कोलॅबोरेशन्स मी पहिल्यांदा सांगितलं त्याप्रमाणे INYAS हे इतर यंग अकॅडमीज बरोबर पण कोलॅबोरेट करतात. लाईक बांगलादेश अकॅडमी आहे, तैवान अकॅडमी आहे, बांगलादेश अकॅडमी आहे, अशा सर्वांशी कोलॅबोरेट करून त्यांच्या मार्फत पण आम्ही काही प्रोग्राम करतो. आणि ग्लोबल यंग अकॅडमी ही ग्लोबल वर्ल्ड ही ऑर्गनायझेशन आहे, त्यांच्याशी संलग्न होऊन पण आम्ही काम करतो. इंटरनॅशनल कोलॅबोरेशन अगेन यू कॅन सी दी मीटिंग्स और डिफरंट मीटिंग्स आम्ही ऑनलाईन घेतल्या होत्या डिफरंट अकॅडमीज बरोबर. त्याची काही स्क्रीनशॉट्स आहेत तिकडे.
नंतर हे कॉम्पिटिशन आम्ही सुरू केली होती, सायन्स कम्युनिकेशन कॉम्पिटिशन सारांश. सारांश म्हणजे ते जी पीएचडी स्टुडंट्स आपल्या थेसिस लिहितात ते थेसिस त्यांनी 3 मिनिटात सोसायटी समोर आणायचे. म्हणजे तुम्ही जे थेसिस लिहिलंय ते तुम्हाला 3 मिनिटात समोरला सांगायचं आहे. ती एक स्किल आहे. तर त्यासाठी बऱ्याच स्टुडंट्सनी पार्टिसिपेट केलं होतं. इट ऑल्सो रिसीव्ड ह्यूज रिस्पॉन्स आणि त्यासाठी आम्हाला स्पॉन्सर्स पण मिळाले होते आणि ही ऑल ओव्हर इंडिया आम्ही कॉम्पिटिशन घेतली होती. नंतर आमचे INYAS नॅशनल अवॉर्ड्स पण आम्ही चालू केले रिसर्च एक्सलन्ससाठी. ते पण डिफरंट फील्ड्स मध्ये जे एक्सपर्ट्स आहेत किंवा जे त्यांनी नोटेबल कॉन्ट्रिब्युशन्स आहेत ओव्हर द इयर्स त्यांना आम्ही हे अवॉर्ड दिले होते. Then this is one of the meeting. It is national meeting, National Frontier of Science. It's called NAT course. हे वेगवेगळ्या स्पेसिफिक थीम वर फक्त मीटिंग चालते. लाईक ऑन दॅट पर्टिक्युलर इयर आम्ही डिफरंट सब्जेक्ट्स घेतले होते. मटेरियल सायन्स, ऑप्टिकल फिजिक्स, इंजिनिअरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डिफरंट सब्जेक्ट्स. तर अशा फील्ड मध्ये काही एक्सपर्ट्स लोकांना एकत्र बोलवून त्यांचं कम्युनिकेशन घडवून आणलं होतं आणि त्यासाठी प्रिन्सिपल सायंटिफिक ॲडवायझर प्रिन्सिपल सायंटिफिक ॲडवायझर Dr. Chidambaram also has visited that particular event, and also principal scientific advisor Dr. Vikram. Then okay, this is one of the important work of INYAS, which is called white papers. आता आम्ही काय घेतलं की काही सर्वे केले आम्ही इम्पॅक्ट ऑफ COVID-19 ऑन पीएचडी स्टुडंट्स ऑर टीम INYAS इनिशिएटिव्ह. तर कोविड पिरियड मध्ये सगळे लोक घरात बसले होते. तर त्यावेळी पीएचडी स्टुडंट्सवर काय इफेक्ट झाला, त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनचा पीएचडी स्टुडंट्सवर काय परिणाम झाला त्यासाठी आम्ही सर्वे घेतला आणि तो सर्वेचा आम्ही व्हाईट पेपर तयार केला आणि तो व्हाईट पेपर आम्ही पॉलिसी मेकर्स पर्यंत पोहोचवला. सो दॅट पॉलिसी मेकर्स शुड टेक सम डिसिजन. सो त्याचा इफेक्ट काय झाला तर पीएचडी स्टुडंट्सची फेलोशिप एक्सटेन्शन झाली. वन ऑफ दी advantage of this particular white paper. Then again second initiative घेतला होता की fostering curiosity driven fundamental research in India. हे पण आम्ही एक सर्वे घेतला होता आणि त्याचा व्हाईट पेपर पण आम्ही पॉलिसी मेकर्स पर्यंत पोहोचवला. Similarly, career challenges for young independent researchers in India हा पण आम्ही एक सर्वे घेतला आणि तो पण आम्ही पॉलिसी मेकर्स पर्यंत पोहोचवला. सो मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तर ही पॉलिसी मेकर जेव्हा डिसिजन घेतात तेव्हा ऍटलीस्ट त्यांना समजलं पाहिजे की यंग लोकांचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत. ओके, मग ते पॉलिसी मेकर्स पर्यंत पोहोचवणार आहे की इंटरमिजिएट काम आम्ही करतो. सो फ्रॉम दिस वर्क पेपर्स नंतर सायंटिफिक अँड पॉलिसी बेस्ड लेक्चर्स ड्युरिंग आवर जीडीएम जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये आम्ही बऱ्याच एक्सपर्ट्स लोकांना बोलवतो आणि त्यांची ओपिनियन पण घेत असतो. तर यू कॅन सी हिअर फ्रॉम दिस स्लाइड. देन नॅशनल सायन्स डे सेलिब्रेशन्स आम्ही करत आलोय 2019 पासून 2022 पर्यंत. अँड इनफॅक्ट न्यूज लेटर्स पण आम्ही त्यासाठी पब्लिश करतो. आमची INYAS न्यूज लेटर्स दे आर अवेलेबल ऑन INYAS YouTube चॅनल, INYAS वेबसाईट अवेलेबल आहे ऑन डिफरंट लँग्वेजेस मध्ये. तुम्ही बघू शकता. ओके, नंतर INYAS लोकल चॅप्टर्स आम्ही सुरुवात केलं एक मागच्या 2 वर्षापूर्वी. ऑगस्ट 2020 मध्ये आम्ही सुरुवात केली. तर त्याच्यामध्ये पण डिफरंट चॅप्टर्स आहेत. आता 7 लोकल चॅप्टर्स आहेत. तर वन ऑफ दी चॅप्टर इज मुंबई. So next 5 minutes I will just talk about INYAS. What are the activities by INYAS Mumbai chapter? आमच्या चॅप्टर तर्फे आम्ही काय इनिशिएट केलं ते थोडक्यात सांगतो आम्ही. तर इट इज प्री कोविड टाइम. इट इज डिवाइडेड into 3 parts. प्री कोविड टाइम like January 2018 to February 2020. तर आम्ही 3 सायन्स कॅम्प घेतले होते. वन ऑफ द फर्स्ट इज ॲट शिरगाव हायस्कूल. मॅडम पण इथे होते शिरगाव हायस्कूलच्या. नंतर एक DY पाटील कोल्हापूरला घेतला होता. नंतर एक पालघरला घेतला होता. एक सिमिलर वर्कशॉप आम्ही घेतला होता. आणि त्यानंतर कोविड सुरू झाला. सो दॅट वी स्विच टू ऑनलाईन मोड. सो मार्च 2020 पासून फेब्रुवारी 2020 पर्यंत आम्ही काय काय इव्हेंट्स घेतले ते इथे लिस्ट केले आहेत. त्यापैकी काही इव्हेंट्स हे स्कूल स्टुडंटसाठी पण होते. तर ते मला तुम्हाला दाखवतो थोडंसं. आणि आता हे बॅक टू नॉर्मल पोस्ट COVID-19 दिस इज द सेकंड इव्हेंट रुरल सायन्स एज्युकेशन प्रोग्राम. आता आपण घेतोय हा पहिलाच इव्हेंट घेतोय आपण. हा इट इज INYAS फ्लॅगशिप इव्हेंट. सो INYAS कोर कमिटीने असे डिसाईड केलं की दरवर्षी आपण हा इव्हेंट सुरू करणार आहोत. रुरल सायन्स एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग युटिलिटी प्रोग्राम. आणि त्यामध्ये टीचर्स जे ग्रामीण भागातील शिक्षक आहेत त्यांना आम्ही एका ठिकाणी बोलवून त्यांना ट्रेनिंग देऊ आणि त्या ट्रेनिंग मार्फत त्यांच्या मार्फत ते मुलांपर्यंत पोहोचेल. सो दॅट सायन्स एज्युकेशन मध्ये आमचा काही वाटा राहील. ओके, तर ही आम्ही फर्स्ट मुंबई चॅप्टरने हे इनिशिएट घेतलंय आणि इतर भागांमध्ये पण हे प्रोग्राम राबवला जाईल. अप टू ऑगस्ट पर्यंत हा प्रोग्राम सुरू राहील. So this is one of the initiative after this back to normal. Okay, some of these few snapshots from our previous programs. So this is the first program आम्ही घेतला होता डेव्हड कॉलेज मध्ये. It is regarding Python programming आणि आपले रिसर्च पर्सन्स होते सायंटिस्ट फ्रॉम PGCDA सेंटर. तर Python प्रोग्रामिंगचा कसा यूज करू शकतो आपण UG आणि PG लॅब एक्सपर्ट साठी त्यासाठी हा एक प्रोग्राम घेतला होता डिसेंबर 2018 मध्ये.
त्यानंतर बरेचसे सायन्स कॅम्प घेतले. फर्स्ट सायन्स कॅम्प आम्ही घेतला होता तो in collaboration with नेहरू प्लॅनेटोरियम in मुंबई at शिरगाव हायस्कूल in देवगड तालुका. आणि त्यासाठी आम्ही तिकडे ट्रॅव्हल केलं होतं आणि जानेवारी 4 to 5 2019 मध्ये आपण हा प्रोग्राम घेतला होता. तर आम्ही काही टॉपिक्स कव्हर केले होते, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी. डिफरंट टॉपिक्स इथे लिस्ट केले. तर आम्ही फक्त मुलांना डेमॉन्स्ट्रेशन दिले होते आणि त्यांच्याकडनं पण करून घेतलं होतं. ओके, सो दॅट आम्ही हे फर्स्ट एक्सपिरियन्स आमच्यासाठी पण हा फर्स्ट एक्सपिरियन्स होता की मुलांमध्ये जाऊन आम्हाला ते पहिल्यांदा एक अनुभव घेता आला. So one of the first initiative from this chapter. So one of the few screenshots from this science camp. Attar sir from this high school हे organize केलं होतं आणि आम्ही हे फोटोग्राफ्स दिसतात. मुलं एन्जॉय करतात प्रत्येक एक्सपिरियन्स. आणि आम्हाला तिकडे जाऊन समजलं की तिकडचे बरेच इन्स्ट्रुमेंट्स बंद आहेत स्कूलमध्ये. तर त्यांनी पण शिक्षकांना आम्हाला समजलं की असे काही प्रॉब्लेम्स आहेत. तर अशा प्रकारची इव्हेंट झाले पाहिजेत असं आम्हाला कळलं तिकडे. सो दॅट आम्ही त्या प्रकारे प्रयत्न केले. तर हा दुसरा सायन्स कॅम्प आम्ही घेतला होता तो कोल्हापूरमध्ये घेतला होता. डी.वाय. पाटील एज्युकेशन सोसायटी कोल्हापूर इन असोसिएशन विथ आयुका पुण्यामधील काही तज्ञ व्यक्ती आम्हाला तिकडे आले होते. सो यू कॅन सी दी स्नॅपशॉट्स. लाईट अँड वेवलेंथ असोसिएटेड बेसिक कलर्स डीएनए मॉडेल बद्दल त्यांनी मुलांनी खूप एन्जॉय केला हा प्रोग्राम. हा 2 दिवसाचा प्रोग्राम होता. फर्स्ट डे साठी त्यांनी मुलांकडून डेमॉन्स्ट्रेशन सगळे करून घेतले होते. यू कॅन सी मुलं खूप एन्जॉय करतात तिकडे. लाईट अँड मॅजिक शो यू कॅन सी देअर. ओके, डिफरंट कलर्स मिक्स केल्यानंतर काय होतं ते पण त्यांनी स्वतः डेमो करून दाखवलं. सायन्सचे डेमॉन्स्ट्रेशन जास्त लवकर समजतं, त्यामुळे जास्त जेवढे डेमॉन्स्ट्रेशन कराल तेवढं मुलांना लवकर समजेल. ओके, सेकंड डे आम्ही स्पेसिफिकली आम्ही हा व्हिजिट केलं होतं एक मेडिकल कॉलेज, डी.वाय. पाटील मेडिकल कॉलेज. आणि त्यांना मुलांकडनं आम्ही त्यांना एक प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन करून घेतलं होतं की जेव्हा एक स्ट्रोक येतो तेव्हा सीपीआर कसं करायचं. म्हणजे एकदम इनिशियल स्टेजमध्ये जर स्ट्रोक असेल त्याला सीपीआर देऊन त्याला वाचवता येतं. तर ते मेडिकल कॉलेजच्या डॉक्टर्सनी त्यांना मुलांना शिकवलं की सीपीआर देऊन तुम्ही वाचू शकता. ओके, तर त्या मुलांना त्यावेळी व्हिजिट करवलं होतं तिकडे. डिफरंट डिपार्टमेंट पण आम्ही दाखवलं होतं. आणि सिमिलर सायन्स कॅम्प आम्ही डहाणमध्ये पण घेतला, पालघरमध्ये. त्याचे पण काही पिक्चर्स आहेत तिकडे मुलांनी आणि आमची ऑर्गनायझेशन टीम आहे इकडे. नंतर सिमिलर प्रोग्राम आपण कोल्हापूरला पण घेतला होता जस्ट आफ्टर डिसेंबर 2021 मध्ये. हे काही फोटोग्राफ्स आहेत त्याचे. सम ऑफ these things. ओके, नंतर ऑनलाईन इव्हेंट्स आम्ही काय घेतले मार्च 2020 पासून फेब्रुवारी 2022 पर्यंत. तर हे आम्ही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम प्रिपरेशन वर्कशॉप घेतले होते ऑन डिफरंट सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आणि मॅथ्स. So each every like it's like a week long program. एक आठवडा आम्ही त्याचे डेडिकेट केला होता. जुलै 2020 मध्ये फिजिक्स घेतला, मार्च 2021 मध्ये केमिस्ट्री, जून मध्ये बायोलॉजी सेशन अँड मॅथ्स सेशन. इट इज ऍक्च्युअली मुलांमध्ये नेट अँड सेट प्रिपरेशन हे कसं करावं त्यासाठी एक थोडक्यात आउटलाईन आम्ही दिली होती. आणि त्यासाठी आम्ही इतर ऑर्गनायझेशन बरोबर पण कनेक्ट झालो होतो. लाईक केमिस्ट्रीसाठी आम्ही एक्सीटी बरोबर कनेक्ट झालो होतो, असोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स. आणि बायोलॉजीसाठी ATBS बरोबर कनेक्ट झालो होतो. आणि हे प्रोग्राम सगळे आपले ऑनलाईन अवेलेबल आहेत. तर मुलांना गायडन्स करण्यासाठी हे बेसिकली प्रोग्राम्स घेतले होते. नंतर वर्कशॉप फॉर रिसर्च स्कॉलरसाठी पण आम्ही बरेचसे वर्कशॉप घेतले. 2 वर्कशॉप लिस्ट केलेले आहेत. एक पायथन प्रोग्रामिंगचा वर्कशॉप घेतला होता आणि दुसरा होता वर्कशॉप रिसर्च स्कॉलर स्किल डेव्हलपमेंट वर्कशॉप. हे पण अवेलेबल आहेत ऑनलाईन. नंतर डेमो सेशन्स फॉर स्कूल स्टुडंट्स हे आपण सुरू केलं होतं ऑक्टोबर 2021 मध्ये. डॉक्टर जयंत जोशी हे आपले पहिले मार्गदर्शक होते. अत्तार सरांनी ह्यासाठी इनिशिएट घेतलं होतं. आणि फिजिक्सचं सेशन आम्ही ऑक्टोबर 2021 मध्ये घेतलं होतं. फक्त 9वी-10वी विद्यार्थ्यांना आम्ही बोलवलं होतं या कार्यक्रमामध्ये. आणि शिरगाव हायस्कूलची मुलं ऑनलाईन मध्ये जॉईन झाली झूम मध्ये आणि बाकीची मुलं आपल्या युट्यूब वर जॉईन झाली होती. तर प्रत्येक शनिवारी आम्ही हा प्रोग्राम घेतला होता. जयंत जोशींनी पहिला प्रोग्राम घेतला फिजिक्ससाठी, नंतर केमिस्ट्रीसाठी सेशन घेतला होता, बायोलॉजी सेशन गाणेकर सर हे पण आपल्याला यावेळी मार्गदर्शन करणार आहे. आणि एक कोल्ड स्कोप सेशन घेतला होता सायन्स डे मध्ये. सायन्स डे सेशन होता तो 26 फेब्रुवारीला. हे सगळे सेशन आपले युट्यूब वर अवेलेबल आहेत. हे काही फोटोग्राफ्स आहेत त्या इव्हेंटचे. So few photos from the chemistry session and काही biology session. Okay, so this is all overall about INYAS. And आमचे कुठले सगळे इव्हेंट्स आम्ही INYAS YouTube चॅनल अवेलेबल आहे. You can go to the INYAS YouTube channel and त्याच्यामध्ये प्लेलिस्ट मध्ये गेलं की तिकडे तुम्हाला दिसेल की सायन्स एज्युकेशन सायन्स एक्सपेरिमेंट डेमो सेशन्स 1 to 3 हे बेसिकली फॉर ओनली फॉर स्कूल स्टुडंट्स. ओके, नंतर हे रिसर्च स्कॉलरसाठी सेपरेट एक फोल्डर आहे. रिसर्च स्कॉलर स्किल डेव्हलपमेंट वर्कशॉप्स आणि डिफरंट कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स फिजिक्स केमिस्ट्री सेपरेट प्लेलिस्ट आहे.
So anybody, you can just refer to that. Whoever is interested, they can go and see their programs, very interesting programs, and definitely मुलांना त्याच्याकडनं काहीतरी शिकायला मिळेल. Okay, so with this I thank all of you, and मी आम्हाला कनेक्ट करू शकता. INYAS आमचे वेब पेज आहे, नंतर YouTube चॅनल आहे, as well as Twitter हँडल पण आहे आमचा. You can see this some of the screenshots from this website, from the YouTube channel, and from the Facebook, as well as from the website. Okay, so yeah. So this is all our about INYAS. Okay, so thank you all of you. So with this we end our inaugural program, and I would request all of you to fill the registration form and give it us by like 2 o'clock, and that's all. And on behalf of INYAS, I thank all the speakers, our chief guest, Dr. Prashant Mukherjee, INSA Mumbai chapter convener, G. Ravi Kumar, INYAS Mumbai chapter coordinator, Dr. Parker, and we have our resource person who will be demonstrating some experiment, Dr. Jain. Thank you one and all. Okay, so we can start. Okay, I'll take it. Okay, Vivek, I will leave now. Vivek, are you there? Yeah, thanks. Mumbai